Please note that some viewers may find details of the next report disturbing. A 31-year-old woman from a small farming community called Zonali in the Western Cape in Ashton was brutally murdered last month. Mandlakazi Malgas' mutilated body was found dumped close to a pig pen with her hands, feet and face cut off. A delay, which is now close to a month in the release of forensic DNA results, is holding up the family from laying her to rest. At the same time, in a separate matter, another young woman was stabbed, allegedly by her boyfriend, and is currently fighting for her life in hospital. Newzroom Afrika's Athi Mtongana is standing by to bring us the very latest developments. What more do we know, Athi? Well, first of all, Dudu, I want to bring you close to the story in the sense of letting you know where 31-year-old Mandlakazi, also known as Mary Malgas, where her body was found, her mutilated body was found. So as you've alluded to, the type of community, which is about some 2 hours away from the Western Cape. It's in Ashton, a small town outside of Cape Town within the Western Cape province. And I'm sure you can see behind me some grazing animals, some cows here. So this is basically the place where Mandlakazi's body was found some few weeks ago. In fact, she went missing just before the Easter weekend, and her family had approached the South African police after trying to find her. They went to the police station here to report her as a missing person. And so to fast track the story then, she was subsequently found along this area. I'm sure you can see my colleague Donovan showing you the visuals of the pig pen to trace, of course, the length that the suspect had gone through to try and basically dump her body. So what we know from the family, Dudu, we have spoken to the family, and they told us that the person who is suspected to have murdered her is someone that actually kept her body underneath his bed for some couple of weeks, and the stink and the smell of her body rotting underneath his bed had then pushed him to walk through the dumping site that we had also passed through here, as well as this pig pen where pigs are kept by farmers here, all the way to this particular area, which I'm going to walk to now, where her brother Siyabonga is standing by to try and basically relay the story and tell us how and in what form her body was found. You would have also noted in the intro that her body was missing parts of it. Her hands, her feet were cut off, including her face, almost unidentifiable. But Siyabonga will then tell us, if I ask my colleague before we speak to him, to just pan and show you the blood stains here. This is obviously just a warning. As you've mentioned, this is quite a sensitive. This is found and called by the family to come. Well, the community members, he was called by community members to come and identify the body. You can see there my colleague probably panning and showing you another pig pen where they basically keep and farm pigs around this area. So, Siyabonga, you were called by the community to come and identify your sister. But just briefly, before you go into the day where you found her body laying here, the length that you went through to try and find her when you discovered that she did not come home. Umandlakazi ufonelwa kwam, ndifonelwe ngolwesine ngale mini kanye engekhoyo. Ndithe xa ndifonelwayo kwathiwa kum khawukhawuleze uzofanisa umzimba kaMandlakazi phaa ngapha komlambo kule ndawo yehagu. Ndibalekile ke ndeza kule ndawo. Xa ndifikayo kule ndawo ndithi ndofika apha ndifike umzimba kaMere eleli apha. Nje eleli apha nje umzimba kaMere, intloko yakhe ijonge ngasentla, iinyawo zakhe zijonge ngezantsi. Xa ndimjongayo udadewethu ndombona uba umzimba wakhe sewonakele nje umzimba kaMere. Iinyawo ezi endikhawuleze ndazinothisa ukuba why iinyawo zikaMere zingekho, why izandla zikaMere zingekho. Xa ndizama ukuzijonga ukuba ingabe zihagu na nyani ezimtyileyo na, ngoba
apha sirawundwe zihagu ezisinefama zehagu nje kule ndawo, so ziyayabula ezinye zehagu. Xa ndizama ukuyijonga kakuhle le nto ndinoyifumaniseka uba noko kudala ndihamba, kudala ndizixhela neenkomo kwezi ndawo, uyabonakala umntu otyiweyo nomntu okhathiweyo. So ke ngoku ndithe xa ndizamayo ndathi makhe ndimqwalasele kakuhle umere Msasi. Ndathi ndombona xa ndimjongayo apha ezihlahleni zakhe ukhathiwe. Nje ekhathiwe nje, xa ndimjonga ezinyaweni zakhe, iinyawo zikamere nazo zikhathiwe, azikho asizifumenanga. Ubuso bukamere sebonakele kakhulu, selithambo. Ndizamile ujikela intloko kamere ibilele kwela cala. Nje ileli kwela cala nje intloko kamere ujonge i-direction ajonge kuyo, ubuso bakhe bujonge ngasentla. Xa ndizama ukumjonga nalapha ndithe ndomfumanisa ndathi no, ayikwazi kaloku umntu athi xa eswelekile wazolahlelwa kule ndawo intloko yakhe iziqethuke ijonge phezulu, kodwa umzimba wona ujonge ngezantsi. Ibisuppose uba ujonge ecaleni okanye asuka ajonge phezulu. Laa ndoda ithe xa imbulalayo imophule apha. Nje imophule ke ngoku ukuba izama kuba mhlawumbi kule ndawo ebembulalela kuyo, phantsi wase wamlahla phantsi kwebhedi ukuba makangakhali. Intamo yakhe le yophulwe nje intamo, intloko yakhe itwistile ke ngoku yajonga ngasentla. Ezijonge ngasentla ukusukela ezingqinibeni zikamere ukuze esihlahleni akho nyama sisi, ingalo zombini. Kungekho nyama nje, ingalo zombini, ukusukela edolweni ukuya eqatheni akho nyama. Ukusukela edolweni ukuze entanyeni inyama ikhona. And ubonakala umere njengomntu onxityisiweyo, nje enxibile nje ibhanti eli ulitsaliwe laze laqina nkqi, and then ke ngoku wazothathwa wazolahlwa kule ndawo. Umary nimgqibele before iPasika, so xa ubala elaa xesha until now ifamily ayikakwazi umngcwaba. Khawusixelele ngezizathu. Ifamily ayikokwazi umngcwaba, sisalinde kwiforensic. Iforensic isasixelela ezinye zezinto, imani sithi kuthi masilinde iveki. Siphinde siye kubo, iphinde ithi masilinde enye iveki. Sithe ngoku sadikwa siyifamily sathi masikhe siye sonke kule ndawo, sikhe siyomamela kakuhle uba lo mzimba side simnikwe nini. Kuthi lo mfo uphethe elityala uye wasithembisa wathi kuthi masilinde inyanga, okanye singalindanga nyanga le case ingayoyithatha i-3 months ukuze umzimba simfumane, okanye unyaka. Siyifamily ke ngoku asikwazi ukungcwaba. Niziva njani bhuti Siyabonga before I let you go? Siziva kabuhlungu kakhulu sisi ngendlela uMandlakazi ebulewe ngayo. Akabulwanga kakuhle udadewethu. Akekho ke umntu kuthiwa kufuneka ubulale umntu. So thina siyifamily yakwaMalgas neyakwayawa sibuhlungu kakhulu sisi ngendlela uMandlakazi abulewe ngayo wazolahlwa kule ndawo. Umlahla kwakhe kule ndawo wemka neepatsi zakhe amke nazo. Ngoku sizawuthi simngcwaba ngoku udadewethu simngcwaba engenapatsi ezipheleleyo. Ndiyafuna ukugqibelisa bhuti, but I want you to talk about the link between this murder and the suspects, because we have reason to believe through the information you've shared with us that her boyfriend is somehow linked. Umere apho khona umere uthandana nomninawa walomfo wenze kuyo yonke lento. So ke ngoku umkhuluwa eyona ndingayaziyo ke ngoku kumbulala kwakhe kuba umbulalela ntoni kodwa uthandana nomninawa wakhe. Ivideo ke ngoku umninawa wakhe uzoyisa ke ngoku yena epolice station ngelixesha. Ivideo khange siboniswe ngoba ndiye ndacela ndathi ivideo ngasike singayiboniswa ngoba
hleze ivideo ifamily yam iphinde ibuyisele back. Ivideo khandi iboniswe ngamapolisa kodwa amapolisa athe kum ikhona ivideo nomcuphi wathi ikhona i-evidence ekhoyo esevidweni. Ngoku lo mfo ebembulala uye wazividolizer. Ukuzividolizer kwakhe wasenda ke ngoku ivideo kubrother wakhe sithi mninawa ndiyibulele ke ngoku icherry yakho. Kodwa ke umninawa naye ndiyamblame ngoba khangeze kuthi uzosixelela kuba umkhulwa wakhe wenze lento. Simblame nje thina uye walinda sade thina umzimba sazifumanela ngokwethu. Simfumene nje umzimba kungona ke ngoku nevideo ziqalayo ukuvela. Ukube bengafumanekanga umzimba acile nevideo bezingazovela. Siyabulela kakhulu ngexesha lakho. We know this is a very painful story. Just to loosely translate briefly to do what Siyabonga has relayed to us well, how he's linking the boyfriend of Mandlakazi to the story. We believe that 3 suspects have been arrested. Police are yet to confirm the details surrounding this case, but the local councillor here tells us that 3 suspects are currently in police custody. In fact, 2 of them have appeared and the case will be heard sometime at the beginning of May. But just to loosely translate what Siyabonga is saying in terms of how the boyfriend is then linked, he's saying that it is believed in the community that the brother of the boyfriend, which is Umninawa, is the one that allegedly killed her and kept her underneath his bed for quite some time. Apparently, according to Siyabonga and the locals here, the brother of the boyfriend took a video, allegedly, basically saying that he has killed her and that this is how he did it. And apparently that video he then sent to Mandlakazi's boyfriend, who is the brother. And so we have then reason to believe through the information that we've gathered here that those suspects are both brothers, one being the boyfriend to Mary and the one being the brother of Mary's boyfriend. And so the state in which she was found is absolutely catastrophic, Dudu, because we are told that her body parts were missing. And one thing that is very painful here, we spoke to the mother and the father. They're both very elderly, sick at the moment because they cannot bury their 31-year-old daughter, who actually has 2 kids. One is a teenager, I believe, and one is 2 kids. And we were told, of course, by the family that they are unable to bury Mandlakazi due to the delay in the forensic DNA results. They were told that they would have to wait for at least about 3 months, 6 months, or even up to a year to be able to get those results. We know in South Africa generally there is a backlog in the release of DNA results within the South African police, and so that is causing them so much trauma on top of the trauma of finding the state in which Mandlakazi was in. They also can't bury her due to the delay in the release of the forensic results. Harrowing story beyond comprehension. Athi Mtongana, thank you.